আমি जैसा कोरोना काल में पार्लियामेंट में कहले या पार्लियामेंट में डिबेट करते एकला भी दे गवर्नमेंट अपने देश में खड़ा अब पूरे कैंडिडेट खड़ा हो गवर्नमेंट से पार्लियामेंट में बताता और फैसला हो इधर नहीं अब पार्लियामेंट खड़ा है डिबेट शर्म आना पार्लियामेंट रिकॉर्डिंग यूसीसी की तरह हर बेटा हमारे पास यूसीसी की तरह यूसीसी की तरह What is this? Koshi, Kapuri, Namugi, Lafiya. अरे पार्लियामेंट तो खाली है कोई ये बोर UCC means Uniform Civil Code. UCC signifies all laws, one law for all people, including Hindu, Buddha, Buddhist, Christian and Muslims. There are 70 laws civil code and only one law will prevail in India. Remember, I want to do support to UCC and he will against. Okay? He will oppose the bill of UCC and he will support them. Alpha proposal. My honorable leader. No. You are in parliament. Yes. Uniform Civil Code is necessary for preparing secular nature and there are diversity of religion, diversity of language, diversity of culture. We should obey Uniform Civil Code for the unity of India as a whole. Therefore, Uniform Civil Code should prevail in India and I support this code. Mr. Speaker, I stand here today to oppose the bill which has been presented in Parliament to launch, to pass a law on Uniform Civil Code which will codify all personal laws of this country. First of all, this country does not have only one Muslim personal law. This country has 225 plus personal laws for many tribal communities, those who are Hindus, Muslims, Christians, many communities, Jains, and other communities have personal law. The problem of this government is, and the ruling party, that they think that by bringing of Uniform Civil Code, they will only try to stop the Muslims to have their laws which is belonging to their Sharia and which is according to their Quran and Hadith and tradition of Islam. रमजान माह सम्मुखत আছে আমি কষ্ট কৰিব নোৱাৰো আগৰ পৰা যদি আমি ডিসিশন লৈ লও ৰাইজৰ পৰা আমি এৰি দিছো ৰাইজে ডিসিশন লৈ লব এর ভিতরে কোনজন পার্লামেন্টের যোগ্য মানুষ আছে মানুষ সাইড লৈ লব খালাস হৈ গল না আমি হাজি আমিনুল তো নগাঁও দি দিছো মই নিজক সিলেক্ট কৰি দিছো আপোনালোকৰ দুৱাই ধুবুৰীৰ কাৰণে হা মাত্ৰ এটাই সিট বাকি আছে কৰি মই যাইটো হৈ যাব না আমি বাট চাই আছো কংগ্ৰেছে কাক দিয়ে ময়দানক আমি জিতিয়ালাম আমি নগাঁও জানো গৌৰৱ গগৈ পাব খালাস ইয়াত এতিয়া কোনে পাব কংগ্ৰেছে কাক দিব আমাৰ নতুন লিডাৰ সাহেব টিকেট ল'ব না নল'ব এতিয়া শুনি আছো তেখেতৰ একদম মুছলমানো যাব তো যদি না যায় বিজেপিত যাব নোৱাৰিব এজিপিত যাব নোৱাৰিব ইউডিএফত আহিব